Welcome, dear students, to the second session of this semester. My name is Naveen, and I am going to teach you something about the poem A Psalm of Life. And before we actually begin to learn the poem, let us quickly know something about the author, the writer of the poem. Well, as you can see, the writer is Henry Wadsworth Longfellow, who lived between 1807 and 1882. Mind you, the poet is an American one, and he traveled all over Europe before beginning his career in teaching. Importantly, Henry Wadsworth Longfellow uses stories from legends and mythologies in his works, in his poems. And most importantly, the themes of his poetry include spirit of joy, optimism, and faith in the goodness of life. Dear students, this is a wonderful poem at hand from a wonderful poet. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಎ ಸಾಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆನ್ರಿ ವ್ಯಾಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಫೆಲೋ ಅನ್ನುವಂತಹವರು. ಇವರೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕವಿ, ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ನ ಸುತ್ತ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಆನಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಥೆಗಳಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್, ಪುರಾಣಗಳು, ದಂತಕಥೆಗಳು, ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಇವುಗಳಿಂದ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್, ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್, ಒಂದು ಆಶಾವಾದ, ಜೊತೆಗೆ ಫೇತ್ ಇನ್ ದ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕವಿ, ಅವರಿಂದ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವೀಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And it is advisable that we know meanings for a few words that we can find probably difficult. Well, what is the very word psalm mean? What does that mean? A psalm is a song or hymn in praise of God. It's a kind of praise. It's a kind of appreciation for the God in the form of a song or a hymn. ಒಂದು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಒಂದು ಹಿಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಹೊಗಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡು, ಪದ್ಯ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪೋಯಮ್ಸ್, ಹಾಡುಗಳು ಅಥವಾ ಪದ್ಯಗಳು. The word slumber means sleep, but here it is to be inactive. ಸ್ಲಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರುವಂತ ಸೋಮಾರಿತನದ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ, ಟು ಮೂವ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಬಿವಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಾಸದ ಮನೆಗಳು. ಡೆಡ್ ಪ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬೈಗಾನ್ ಇಯರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭೂತಕಾಲ, ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್.
ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಫೈಟ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಅಂತ. ಸಬ್ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೈಟಲ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಮೈನ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ, ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಅಂತ. ಫರ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸರಬಲ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಡ್, ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Students, there are many more words in the glossary, in the textbook, but pay attention to these words, and if you find that even a few more words are difficult, please refer a dictionary. Well, before we move to the poem, let's know with what background the poet has written this poem. Mind you, a psalm of life means it is a song of life. It is a song praising the importance of life. It is a song which is appreciating the value of life. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಾಡು, ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಹಾಡು, ಜೀವನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡಿದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದು. In the poem, the poet speaks about developing positive attitudes in life. Mind you, the strange fact of human life is a very strange fact. Rather, it is most of us are unhappy. Most of the human beings are not happy. For umpteen reasons, for various reasons, they find themselves to be unhappy. We do not enjoy present. Instead, we try to live in the unknown past or in the unknown future. This happens with most of us. We do not enjoy the present. We do not live in the present. Rather, we try to live in the past, which has no importance now, or we try to live in future, which is unseen, which nobody has seen. So that is the strange fact of life. But the poet cautions us that please don't do so. Live in present, because that is the most important thing to be acknowledged, paid attention. So people, we do not relish what we have. We mourn for what we do not have. This happens with most of us. We do not enjoy whatever we have in hand. Rather, we look at something which is not reachable for us, and we try to get those things, and we mourn, we are sad that we don't have those things. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವಂತಹದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ಗುಣ ಅದು. ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದಲೆ, ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದಲೆ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಃಖಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ. ಬೇಸರ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗಳನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ಪದ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ, if we continue the same things, you can see that even minor problems can give us a lot of unhappiness. Very minor problems. Somebody could be sad because the parents do not get the fellow a mobile phone or a new dress, right? So even these petty things of life can make one unhappy. Then life brings its unseen miseries, problems. See, whether somebody is rich or poor, it doesn't make any difference to life, fate. It brings to us so many problems, miseries, hardships. We have to face them, right? So being rich doesn't mean the person doesn't have problems. Being poor doesn't mean the same. So it is same for everyone. There are problems in one or the other way in each of us, in each one's life. And then it becomes our bound duty to face them, fight them, and come victorious. So when there are problems, we cannot run away from them. We are supposed to fight those problems with only one intention: to turn victorious, to become victorious. So if you want to do that, there's no other thing you can inculcate. You are supposed to be optimist. Optimism is the magic word. If you are optimist, you can fight the problems. If you remain a pessimist, you can't. So human life is precious. Let's make it meaningful. So the gist of the poem seems to be human life is not ordinary. It's a gift. It's a wonderful gift. So let us not waste it. Let us make it meaningful. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ದುಃಖವನ್ನ ನೀಡ್ತವೆ. ಯಾರಿಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಜೀವನ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋಣ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರೋ, ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ದಲೇ ಇರೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ, ದುಃಖಗಳನ್ನ ತರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ವಿಜಯಿಗಳಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೋಲ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಜೀವನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. Well, if you come to the poem itself, let's look at the first stanza. Let's go stanza by stanza. And before we teach, the poem as such, I would rather suggest you to go through the whole poem. Please read the poem carefully, silently, once, twice. This is a simple poem and you can understand it very easily. So for any poem, you are supposed to do these things. Read carefully, silently for at least 2 times. Then we shall go stanza by stanza. Let's look at the first stanza here. Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream. For the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. So these are the first 4 lines of the poem. What is the explanation for these lines? Mind you, the speaker of the poem need not be a poet always.
Here the speaker addresses all of us, the readers. Basically, it is for a person who is basically a pessimist, who doesn't have, brighter ideas, who doesn't want to look at the brighter side of life, who has lost, hopes in life, who seems to be very unhappy, sad about certain things. So the poem is addressed to such people. And the very first line, the speaker asks the reader not to treat life as meaningless. So you can see, tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream. So the speaker tells, okay, don't tell me in sad songs that life is but an empty dream. You can see a hopeless person can treat life as meaningless, hopeless. But the advice of the speaker is that please do not treat life as a meaningless thing, a hopeless thing. So life is always meaningful. We should make it meaningful. And never, sing sad songs. Never be sad about life. So he says there is an instruction not to be sad, not to be hopeless. So the author says, please don't be sad, don't be hopeless. At the end of dark cloud, there is always a silver line. It's a popular adage and we know it. So please never lose hopes in life. And then he says, for the soul is dead that slumbers and things are not what they seem. And he says, see, if you keep your soul in slumber, in deep slumber, it is equal to death. It is equal to soulless. And if you live life with a dead soul, things do not appear as they seem to appear. Right? So he says, you cannot allow yourself to be inactive. Try to be very active. Try to be positive. Don't develop negative ideas. If you ask your soul to develop that kind of negative attitude towards life, negative ideas in life, so the soul becomes dead. It loses all hopes for a beautiful life. And everything, even in beautiful things, one can see sad things. Even in brightness, one can see darkness. So, the most important thing for a person is to develop positive attitudes. Right? So, it is as if to say that life is a gift of God. One has to make it fruitful, worth living. Right? So, these are things that I have already told. And let us stop here for this session because a lengthy session doesn't aid any result, I believe. And before we wind up, let us quickly recap what have we learned in the poem in the first stanza. Well, we learned something about the author, so that and we also tried to learn a couple of meanings for a couple of words, and we did understand the background for the poem. So, with what ideas should we read the poem? We know it. And the first stanza introduces the theme of optimism that should be there in each of us. And then it tells there is no use in developing the attitude of pessimism in life. ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಸವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು
ದುಃಖದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕನಸು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸತ್ತೋದಂತ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಶಾವಾದವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮೊದಲ ಒಂದು ಸ್ಟಾನ್ಸ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ you have understood the first stanza, the background, something about the poet and glossary. Thank you for listening. Thank you.